This hunter was on top of him, drowning him, and Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well, I didn't even think. I just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you first killed someone? We talking infected? No. Fully conscious, non-fungal person. 10? Wow. What happened? The guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. Yeah, I'm a real badass. So how lost are we? We're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? No. They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Ну, я без кого-то отомстила. Я читала теорию о том, что она дочь хирурга. Ellie, Я не знаю, правда ours. это или нет. Yeah, we're getting close. Но, Start keeping an eye out. учитывая, что вначале показали как вариант. Даже если так, вообще плевать, честно. Вообще настолько наплевать, почему она это сделала. Я просто хочу, чтобы она умерла, все. Да, Джоу тоже неправедно жил. Но она даже не понимает, что она отняла и насколько это было дорого. Here we go. Guess I was wrong. Turns out you do know where you're going. Stay with Shimmer. Yeah. Yes. Anything good in there? Found an old tourist map. Well, that's something.
Sure seems quiet. Yeah. Think about how well we hide our lookouts. I know. That's what scares me. Whoa. Is that the QZ? Yep. Watch the high spots. Какая игра невероятно красивая. Просто вообще. Стадии заражения. Это типа они таким образом впихнули сейчас еще одну стадию между бегуном и щелкуном. Стадия 2. Вот вторая. И не было типа до этого. И последний топляк. Как проедешь к воротам, найди солдата по имени Кьоран. Скажи ему, что ты от меня даешь штуку, и он тебя пропустит. Удачи. Anything good in there? Pretty picked over. Цирь. These were soldiers from the QZ. See the Fedra uniforms? You think it was the WLF? And they left them here. Like a warning. That's fucked up. Цири. Are these cages? Holding cells. Soldiers had them in Boston, too.
Dina, help me up here. Клавиатуре. Okay. I'll keep an eye out. Just see if you can get the gate open from the other side. Sounds good. I'm good. Just almost died. Это мое состояние сейчас. Я в порядке, но чуть не сдохла. Ну, как бы... Where are these fuckers? Цири, ну-ка слезь оттуда. Нет, если мне еще Элли мне убьют, я вообще просто очень сильно буду злиться. Okay, how do I get you power? Of course that doesn't work. Это вот, конечно, фича с разбиванием стекла, это очень круто. Okay, wonder when this was written. Понятно. Ну, короче, это еще смотреть. Штатс крупной операции. Айзек хочет, чтобы мы собрали как можно больше припасов в центре города. Забрать любое топливо из гаража под судом Saravina купола base. и доставить его по на That's базе something. сыровины. Oh, that's a generator.
Ты оставайся там, короче. Hey, everything okay? What was that sound? I got that gate open. Gotta figure out this one now. Well, we believe in you. Thanks. How's it going? Okay. Цели, только не по клавиатуре. Да, самый реалистичный провод в мире только что мы видели, по-моему. Пытаюсь уснуть, перед глазами его голова. Дина заболела, похоже, простыла. Мне спокойнее, когда она лежит рядом. Хочу сделать ей приятное. Ники, мы нашли еще один лагерь возле шоссе. Не знаю, Томми это или нет, но мы уже 2 недели не видели ни одной живой души. Так что скрестим пальцы. Сегодня Дина поймала 3 кроликов. Она научилась ставить ловушки у сестры и чертовски успешно. Мой аппетит пока не вернулся, пытаюсь запихнуть в себя еду. Twin Falls. Нашли стоянку на большом шоссе. Если это был Томми, он опережает нас примерно на день. Мы приближаемся к Бойсу. Дина хочет его обойти, а я не хочу терять еще 2 дня. Эти охотники устроили на нас засаду. Куда им до нас, ублюдкам? Пока мы собирали трофеи, я смотрела на Дину. Я очень рада, что она пошла со мной. Я ее люблю. Бейкер-Сити. Сегодня мы видели табун диких лошадей, они нас испугались. Но потом Дина предложила им фрукты, в итоге они довольно долго шли за нами. Жаль, камеры нет, никогда не видела, чтобы она так улыбалась. Я целых полдня не думала ни о псинах, ни о Джоэле. Даже как-то неловко. Yes. Well done!
out of here. That crash was pretty loud. Now what? Found a note back there. Had some codes on it. Says there's a WLF safe house at some place called Saravina Base. Saravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. Go from there. Let's do it. Я уже вижу сцену, как Джоэл сбивал чела из шайки каннибалов. Зимой. В зимнем эпизоде первой части. Я уже вижу, что здесь будет точно такая же. Там какой-то проход, а здесь может что-то быть. Нет? Ну ладно. Эть. Ой, как красиво. Oh shit, look. Saravina Hotel. That's gotta be it. Okay. Let's find a way past this, fuck Fedra gate. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Back in Boston, they catch you tagging a wall like this, beat the shit out of you. Or worse. QZs sound like fun. Do you know the code? That note I found has a bunch of them. Так, подожди. But we need to get power to the gate first. Операционный учет. Сержант Уорд. Постоянные удары ВОВ, по нашим мнениям, соображения нападения зараженных, выбросы спор не позволяют нам обеспечить выдачу продовольствия согласно нормам. Приказываю закрыть город и не впускать новых посетителей до особого распоряжения. В целях экономии продовольствия приказываю усилить активность по задержанию и депортации преступников. За преступление класса 2 приговаривать к немедленной высылке. У нас мало времени. Idiots. Just turning everyone against you. Грубо говоря, да. Okay, here we go. Хрень какой-то сильный. Или нет? It's out of gas. Понял. God damn it. Well, what do we do now? Oh shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. All right. Courthouse garage and the dome. So what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see. You think Tommy came through here? Bet he did. Надеюсь, хоть и Томми не помрет там еще. So, Это where are будет we? просто мега грустно. А это мне очень напоминает первый эпизод первой части. Pretty sure we're here. Ah, nice. We'll mark it up as we go. Так. Ага, понял. What the hell happened out here? I'm guessing the military bombed the shit out of this place. Why would they do that? Как же They would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected. Or to rebels. That seems like overkill. Well, it usually worked. On the infected or the rebels?
Both. Shit. Believe me. You're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. What would have happened if I'd stayed? I'd probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah, good point. I gotta say, I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah. Maybe they're all hiding at the Saravina. How many WLF do you think there are anyway? Well, at least 8. If we're lucky, that'll be it. We'll be fine. We should stay alert. Stock up while we can. This is cool. In like a holy shit, we might get crushed kind of way. Relax. It's probably been like this for years. Да, как обычно, когда именно мы сюда полезем, все поломается. Not a fan. Чё ты? You wanna bail on this? Ну, Your call. ну, давай, наверное, зачистим. Почему нет? Bring body armor. There's a runner on the left. Get the fuck off В жизни у меня, конечно, ошибочно осталось. Okay. That's all of them. Look at the body armor. They don't look like soldiers. Yeah. Not sure. Where are we? You think this is the bank? Looks like a bank. Ooh, fancy schmancy. Фэнси-шменси. Что тут ничего нету? Хранилище I think these 60-20. body armor guys were trying to rob the bank. Oh shit.
It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. На гребне волны. Oh, yeah. Love that movie. А где? Here we go. Got it. Здравствуйте. Старый добрый. Thanks, dude. Look at all this money. The bag's full. Man, if we were back in the old world, whew, we'd be rich. Ну нафиг, мне вообще не должно было быть тут. Это все засранец Нил. Наплел мне с 3 кора богат. Ух. Типа копов не будет, потому что они все гонятся за больными. Легкая добыча, вообще халява. В итоге мы нарвались на этих больных ублюдков, и все пошло к чертям. Пока я оттаскивал их от Кайла, они мне чуть руку не отгрызли, а потом и мои же друзья заперли меня здесь. Ничего, скоро здесь будут копы. Я прослежу, чтобы мои друзья пошли вслед за мной. Пусть напишут во всех газетах, скажут по ящику, да пусть вообще все знают. Питерс, Леон Трэвис и Нил Грант — трусливые засранцы. They tried robbing the bank on Outbreak Day. Probably seemed smart at the time. Чё, записка в последнем... Так я же только что открыла, там вроде ничего не было. А, да? Странно. О, я знаю, откуда это. Отсылка к Uncharted. Большое начинается с малого. Да-да. Опять? Я сваливаю другой.
Я переживаю за лошадь, которая тут одна все время стоит. That place was crazy. Well, I got a shotgun out of it, so not complaining. All right, let's find that gas. What do we got there? Колин, до меня опять дошли слухи, что банку с Лейк до Cleared сих this пор place не out. внесли. Если это так, то у меня должна быть куча всяких ништяков. Надо бы туда наведаться. Там наверняка будет оружие. Я знаю людей, которых его можно обменять на безопасный выход из этой дыры. Так что собирайся, я настолько ключ, чтобы соваться туда в одиночку. Начинает рубить меня. 6:20. Очень красиво, конечно. Все это. Не, я другого взяла. Fuel distribution. Here we go. Fedra secured the shit out of this place. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate. Can you get through? All right, I got you. Shit. Stay low. Я не так хотела сделать, ну ладно. I think we dropped all of them. Yeah, looks that way. Или вам так не видно, наверное, ничего, да? Просто этот цвет прям в лицо шарашит, уже надоело.
просто не хочу проходить игру, когда я спать Hey, хочу. Я Ellie. хочу проходить игру This place is a synagogue. в нормальном месте. Такое состояние. How Мне can еще you вообще tell? хреново после слез. One, there are menorah decorations on the wall. It's a Jewish thing. And two, I didn't burst into flames just now, so Burst into flames? it's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones. You shut it. This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. You never struck me as much of a believer. Nah, but I like coming from a long line of survivors. You mean after Outbreak Day? That, and the Inquisition, and the Holocaust. My family always made it out alive. Barely. Shit. Latch is on the other side. Found the gas. Just need to get back there. Нет? А мне показалось на секунду. Okay. Here we go. God damn it. Hey, language. House of worship. Не выдумывай. It's empty. That sucks. Now what? We'll try our luck at the courthouse garage. Let's get out of here. Что тут оказалось? Do you still pray? Sometimes. Really? When? I said one when we left Jackson. I said one at Joel's grave. Sometimes I just say little ones to myself. Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief. Мне не помогает. A way to show respect. It's what I know. Не говорите, что выходить обратно опять через зараженных придется. Будет мега плохо. А, вон еще что-то есть, по-моему. Я понял. This way. Right behind you.
Несправедливый Миллер. Поступили свежие данные об активной точке ВОВ на углу Спринг 5. Берите свободных бойцов своего сектора и срочно выдвигайтесь туда. Ликвидируйте всех подозрительных лиц. Зацепите район и ждите моего прибытия. Сержант Уорд. What's this? Oh, this is the Torah. The what? It's scripture. It's like a Jewish Bible. My sister would have flipped for this. The one we used in New Mexico was half burned. All right. Да, они Миллеры. Well, at least they didn't just chuck everything. Ну, фамилия популярная, поэтому совпадение такое не, типа, неинтересное. В плане, что они необычные. Bet I can get to the other balcony with this. Ellie, careful. It's okay. It's holding. Nothing to it. Come on, Dina. Right. Я посмотрю. Не, мне ничего нет. Она в карте написала. 5774. Are we in the future? No, doofus. That's a Hebrew Капец, он calendar. на Джоэла похож, For the конечно. new year, Я что my sister used to give me an apple dipped in honey. Ugh, now I'm craving it. А, блин, стой, нет. I hope you got where you were going. Нет! Диалог просрали. Можно загрузить на КТ? Да. $57.74. Are we in the future? No, doofus. That's a Hebrew calendar. For the new year, my sister used to give me an apple dipped in honey. Ugh, now I'm craving it. Ooh, that does sound pretty good. Jewish holidays are all about food. And celebrating not getting annihilated by our enemies. I like coming from a long line of survivors. Сейчас должна быть какая-то шутка про Гитлера, но уж не надо. Ух. Когда я вспоминаю о нем, я вижу лишь кровь, потроха и вывернутую челюсть. Я не хочу, чтобы она запомнила меня такое. Лучше умереть в одиночестве. Будет ли он с тобой там, в конце? Больше, чем я была с ним. Не в боли вера, но путь к вере лежит сквозь боль. Записку типа, окей. Записка за этого сохранилась, как бы, что я забыла, ладно. Прикольно, на канистру положила, у нее теперь эта шланг из рюкзака торчит, это круто. Okay, cross the dome off the list. Let's go find the courthouse. It might be worth grabbing some supplies before we press on. Блин, волосы крутые, конечно. Очень крутые волосы сделали они. Бомба. Rad. Слушай, ладно.
ваши инструкции, я про.